Assalamualaikum and hello everyone. Excuse my hijab sebab macam ada bulu-bulu kat situ. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So if you guys are new, do not forget to subscribe and turn on the bell notification. So selamat Hari Raya to all my subscribers, to all my friends, to all my family who are watching my videos. Okay, esok Raya, kalau rumah kita berdekatan, jemputlah datang ke rumah. Macam so hari ni I will be doing another Shopee Haul. Okay, I sebenarnya nak ikutkan malam ni I busy sebab I nak kena kemas rumah kan. Tiba-tiba Raya esok macam aja kan. So rumah separuh lah dapat bersihkan, tapi tak bersih sangat kan. So even bilik ni pun like mess up. Okay, and tapi I terpaksa juga unboxing barang ini sebab I tahu I tak ada masa lagi. I ada banyak lagi pending work to do. So this item I dapat lama dah tahu. Dia macam dah terpinggir lama dah dekat situ. So nak tak nak I kena buka sebab I nak pakai for my fashion reel. Sambil-sambil korang panik raya, gaul-gaul apa-apa yang patut tu, boleh buka video saya. Baju ni I beli kat Shopee. Kalau you guys macam suka kan, I ada unboxing ni dekat my 2 video yang terbaru lah. Okay, so kalau you guys suka, bolehlah tekan link tu. I ada suggest others punya baju juga yang macam ni, but I didn't get to purchase yet lah. Ni inner beli kat Uniqlo. So without wasting any time, let's be unboxing the first item for today. Okay, so tada. Okay, this is pants seluar slack. Tapi I ambil size XL sebab you kena faham barang dekat China kan. But then macam besar lah pula kan, ke tak? Okay, macam ni. Tak, dia XL tapi dia boleh fit I. Kau rasa? Dia ngam-ngam tau. Punggung I kan macam padat mampat kan. So dia macam fit. Kalau you guys beli barang dari China, memang wajib korang ambil size XL. Sebab I tak tahu kenapa, but it just me lah. Kalau I tahu tu barang dari China, I memang akan ambil size XL. Same goes to the baju. Macam ni, tu tak ni L, tapi macam ni ke tak ada, tak tahu nak cakap. So this one I ambil in white. I ada beli brown and white, but the brown I dah pakai sebab I have two. And this one I tak unboxing lagi, tapi I tahu dia selesa and I suka, but make sure you guys iron dulu before pakai. Okay, seluar tu memang best gila, tapi satu je, dia punya bahagian butang ni dia tak cucuk siap-siap tau. So you kena cucuk. And guess what, yang brown tu I pergi cucuk kat office pakai pis gunting, and then tersasar daripada dia punya line. Tak tahulah tahan berapa lama. Mesti dia macam terkoyak lama-lama kan. Nak tak nak kena jahit sendiri juga. It's like waste another time. So I suggest seller ni tolonglah guntingkan siap-siap. Okay, sebab orang yang beli ni orang yang busy, tak sempat nak buat sendiri. Okay, kain dia pakai heavy cotton. Dia ada tekstur yang macam cotton punya tekstur, and kain dia sedap kain dia. And let me test dia punya jarang. Okay, I think kalau seluar putih memang jarang lah, walaupun dekat phone tak nampak kan, tapi most of my seluar putih dia tetap see through. Okay, dekat lampu ni betul-betul mencanak kat muka I kan. So I masih boleh nampak I punya tangan dekat sini. Okay, even dekat bawah yang tak ada lighting pun I can still see my skin. Okay, and I would like to say sorry kalau you rasa macam bright gila, kalau you rasa macam terang, sebab lampu betul-betul depan I ni. And I'm so sorry kalau macam tu kuat sangat sebab Hari Raya. Ada macam Hari Raya punya bunga api kat situ. Okay, let's move on to the next item. Okay, this item I akan cakap that this is my favourite lah, sebab I ada beli blazer pink, tapi I tak sempat unboxing sebab I nak pakai. Dia ada dekat situ, tapi I malas nak ambil. I akan letak link lah dekat bawah and gambar. So I beli pants ni sebab I nak match dengan dia, and colour dia sama, which is okay. That's good. Okay, kain dia fabric linen. Okay, linen. So
For this pant, I ambil size L. I believe that dia tak ada size XL sebab tu lah. Sebab kalau ada, I akan ambil. Tapi kenapa I ambil L, I'm not sure. Okay, tapi nasib baik lah sebab dia macam besar ni. It fit me well, so I believe that I muat. Okay, kain macam ni jenis yang senang renyuk lah. Jahitan dia okay. I like the jahitan, honestly. Ta-da! I love it. I kena unboxing juga sebab I nak buat fashion reel, this and that and whatever. Baju dah banyak, apa semua, video tak banyak-banyak juga. Tak tahu sampai bila nak macam malas macam ni kan. But I hope video ni reach all my girls punya community, and I hope you guys come to my IG and support each other. Okay, anyway, I love this pant. Kalau you guys nak tengok how I style them, feel free to follow me on Instagram and watch my real video. Gitu. Okay, move on to the last item for today. Okay, sekejap je video pagi ni. Pagi pula, malam raya ni kan. Sebab I nak unboxing dia urgently sebab nak pakai. And this two is actually a pair, but guess what? Okay, that's a surprise. Okay, dia punya baju ni inspired by ZARA. I honestly tak tahu ZARA jual macam mana, apa baju dia jual, because I'm not reading about them. I tak pernah masuk pun kedai dia sebab mahal. It's just not my style, my taste. Okay, and then I found this one cantik, and then bila I baca inspired by ZARA. Okay, that sounds cool. I ambil size L untuk dia punya skirt, and guess what? Skirt dia cantik gila. Ada gathers dekat sini, kau nampak tu, ada gathers dekat sini, zip some more. Okay, zip dia macam yang tu tak, yang macam a very kemas punya zip, bukan yang zip adalah zip yang macam apa, macam ada getah-getah tu kan, nampak macam murah kan. But this one look damn expensive. Even jahitan zip dia kemas kot. Okay, nampak senang je nak buka. But then I believe ada satu yang I baru perasan about this skirt kan. I tak tahu dia punya panjang cukup ke tak, but yang paling I terkejut is that I baru perasan dia terbelah. And I perasan dia terbelah memang time I tengah buka online tu, sebab baju ni je yang sampai lambat gila. So bila I macam I buka kan, then I zoom, I'm like, oh my god, is this skirt terbelah? And guess what? Yes, terbelah. I didn't know that. Sampailah I buka banyak kali Shopee tu punya gambar, dan I baru macam, ya Allah, yelah terbelah, macam mana aku nak pakai. So the conclusion is that I kena pakai legging putih, so that baru match kalau I nak pakai tudung putih ke apa ke. But it's gonna look weird sebab I nak pakai stocking dan pakai legging. Dia nampak macam cik lagi mana cik, macam tu kan. But tengoklah macam mana. Probably kan, kalau I tak nak nampak awkward, I kena pakai legging and boots. So bila I pakai boots, tak nampaklah macam legging, stocking, kasut, heels. Macam pelik kan, betul tak? Sebab skirt ni bukan skirt yang jenis tutup buku lali. No, dia agak modern punya style. So what I can suggest, if you guys nak beli kan, you guys kena pakai skirt macam ni, yang macam ni kan. Lepas tu pakai legging, whatever legging colours that you guys nak, and then pakai dengan boots, so that dia tak nampak awkward. Kalau tak kan, orang dari jauh nampak macam stocking layered with legging and then skirt. It's just no, it's a big no. Jahitan dia gempak, harga dia gempak juga. Unboxing the last one, dia punya baju. I forgot how the baju looks lah, tapi memang lipatan dia pun nampak macam high class. Baju dia pun I ambil L. Okay, quite sexy baju tu. Okay, even baju dia pun ada zip. That's weird. Okay, baju dia ada zip dekat bahagian tepi. Okay.
I buka siap-siap lah, ada zip kan, so nanti senang nak tengok. I tak tahu kenapa dia ada zip dekat tepi yang macam tiba-tiba. Baju dia bercollar tau. This is the collar. Ni jahitan dia kemas babe. There's nothing for me to say sebab dia punya kain tu good. It's heavy cotton. And then dia punya jahitan is like tak cungak cangik. It's good. And then dia macam terbuka lah sebab dia tak ada zip ke apa ke. Dia tak ada macam butang ke apa kan, selalu kemeja tu tak ada. And then dia agak pendek lah, orang kata macam boleh jadi crop top. And then dia semua bahagian dada dia ada gathers macam skirt dia. And then bahagian pinggang stretchable like this. Ni pinggang dia. And then bahagian bawah ketiak ada zip. Okay, now the lengan is just like normal macam blazer punya lengan, and then ada open macam ni. Macam biasalah, kalau you nak tengok I pakai, go to my Instagram, or kalau I dah shoot, I akan put the link dekat this video punya comment. Okay, comment ke atau dekat I punya description, it depends lah. Ada yang I post, ada yang I tak post. It's tengok lah. I rasa banyak ada video I yang I beli barang tapi I tak post. So yeah, that's it for today's video. Okay, I hope you guys sudilah subscribe walaupun you tak tengok I pakai. But I think you know how it feels kan. Macam you beli barang, you tahu dia cantik and you tak sabar nak pakai. You tak naklah pakai tak sememeh dekat sini kan. You pun macam tak apalah, macam you tak je dia pakai kan. Of course tidak. Of course saya akan pakai in a proper way and buat video cantik kan. That's the best part lah. I tak suka I beli then I terus pakai duduk kat you kan, macam no. Nanti you tengok lah macam mana I pakai semua kan. Penat kau. Esok raya lah guys. Are you guys ready? Mesti ada yang macam tak sempat tukar duit raya, tak sempat beli ayam, ada yang baru keluarkan ayam daripada freezer. Congratulations. Selamat Hari Raya Serabut 2022. Bye. See you on my next video.